the process of 6 months, Cuando tengo muchos pensamientos o me when I confundo have en algo, many thoughts or I get confused with something, me enfoco en el dar I focus in the giving o en la inocencia y se me va. or Todo in the se va. innocence and leaves all that state. Quería que me hables un poco de eso. I just want you to talk a little bit about that. Sure. You know, the interesting thing is Lo más interesante es that when we're in a drama que cuando estamos en un drama or moving stress, o moviendo estrés, after the 6 months, después de los 6 I'm sure you're not meses, moving much stress. estoy seguro que no está moviendo demasiado. But sometimes we fall into those patterns, A veces caemos en esos or patrones, thinking, o pensar. and that's because we're focused on the small I. Y eso es porque nos estamos enfocando en el pequeño yo. Like, oh, what's wrong, or what's happening, ¿Qué sucede? and when we go out and give, Y cuando salimos a dar, we automatically anchor back in our consciousness. automáticamente nos anclamos en nuestra conciencia. Because the nature of Porque consciousness la naturaleza de la is to conciencia give. es dar. So we can focus on us Así que nos podemos enfocar en nosotros and our egos and our y personalities. la personalidad. But when we have a big experience of Pero consciousness, cuando tenemos una experiencia grande de which conciencia, I'm sure you have now, que estoy segura que tienen you ahora, better have now, más les vale tenerla ahora, you go out and you start giving salen y empiezan a dar and you start speaking from that y space. empiezan a hablar desde ese espacio. You know, the human experience is always La there. experiencia humana está siempre allí. All of the Toda programs, la programación, the limitations, the victim. toda la It's víctima. very easy to activate. Es súper fácil de activarla. But once you're really anchored in Pero consciousness, una vez que realmente estás anclado you en la can see conciencia, puedes ver it's just a habit. que es solo una It's just an addiction to suffer. que es solo una adicción a sufrir. And when you start to go in Y cuando empiezas a ir más and you adentro start giving, y comienzas a dar, you're literally talking to yourself. literalmente te estás hablando. And the energy Y comes la and you energía start to feel viene, good, y and empiezas a sentirte then you bien, see the lunacy y después ves lo ridículo of what you were doing before. de aquello que estabas haciendo antes. So giving is one of the greatest things. Así que el dar es una de las cosas When más you're in a grandiosas. drama, Cuando estás en un drama, go and give. sal a dar. When you're focused on the little me, Cuando estás enfocada en el pequeño yo, go and give sal a dar. and embrace your Y greatness. abraza tu Embrace grandeza. your power Abraza tu and poder give that. y da eso. And everything changes Y todo cambia, because love gives. porque el amor da. Love is completely abundant El amor es completamente abundante and it's giving. y está dando.